Basta kasap na nila. So, kada is import na po ko panda sa speed day skill learning na sila. Mga kada. Nagdoon na po ka tong car sa tong kani. Tapos karon ang weight niya, value, kana coefficient, model. Malaga po sa code mo, oras lang code research. Pero taas na nagawin kaya nagpa na siya o gano'n. Coefficient niya, volume, weight, yung percent niya. So, nagtaan sa, para ma-print ka sa coefficient is kanina. Print of weight, tas model niya nga po, 1048 niya. 48 is 4 decimal places. Tapos kada, karon pinapalan siya. Tapos there is a car 1, detect print weight, 2,300, volume niya po, 2,300. So, predict niya nga 1, model predict car 1, so 0 daw. Ganyan yung photo. Basta 0. Wala gawin sa sir 0 dali. Pariharam sila ako nakalayan 5 og 2. Ano lang kalayaan nila sir. O kani sub 3 dali kay 2. Kani po car 1 nya car 2 third 2 third 1. So karon sir wala man yan siya. Mapala na mga ano. Pumas ya. Kumano yung ano siya, coefficient daw sa weight coefficient is 0.0193, tapos volume coefficient is 0.02 pa doon. Yung intercept is 47, ito na. Tapos sa predicted CO2 for 2,300 kg car is panisher grams per kilometer or gas per kilometer. Kana, wala na siya. Tapos sa predicted carbon dioxide for 3,300 kg car is kasi siya 14456. Dako ang 300 punta sa 2,300 daw nga kuan. Punta sa kuan. Change wind to wind weight which is where ano na sa ang change din kuan daw lang difference daw kay may difference man na or ug minus sa tala ni sir ug minus ning duha mo ni ang answer ni sir 19.35 grams per kilometers. How to develop head understanding the impact of species in carbon emission. The coefficients show how much each picture weight or volume affects carbon dioxide emissions. Higher coefficients means stronger impact on emissions. So, taas daw yung coefficients, mas kusog daw impact sa emissions. So, verify whether the change in the matches the expected change based on the weight coefficient. Yes, the change of the weight coefficient matches the expected. It is based on the weight coefficient confirming that the model prediction is consistent with the coefficient effects. So, matasan. I predicted it. Yes. So, karon sir mo na yung last now sir. So, karon